esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese udua dua bi ebebo wa asasi so ha ene dan kwa matemuada sene de bia bom paye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ene wo ha nyina to acha mam online media network odawa fikasiem a di nyankopon wasem brem wa santitwi hausa ene brofo kasa mu e wo wiase afana nyina no nya mmoa se ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoton mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesum mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka o Ghana ibi boa yen e wo Universal Merchant Bank a equality afran UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 and now your mobile money number is 0246751175 edine edasoni ye Mam Online o amana ne so a obetimi ayibi abo adwumadie e wo Swift code MBGHAC022139560219 hoy ne bebo tumfo nyankopon bosia na wabone moho edi amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Janso yenye 2019 GD Mam Radio. Wallahi, Al-Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for granting us today. You are welcome to Mam Online Radio and TV. This is the book review show, your favorite program. Naam, yebubi biya akwaba at the Mam Online Radio and TV. Programmer Ediho Ayede Bremo the book review show. Midi Ede Abdelaziz Shoaib Isak. I'm the host of the program. And ne Jumedi Ebabe Dino Yeguswa ya discuss a book Yatunidin Towards Understanding Islam, authored by Sayyid Abul A'la Maududi. Alhamdulillah and ne yebe twaso every baby at the last time I share you know you do could see you know ya chapter 1 chapter 2 what is Islam. And then we have also done what is Iman. And we are going to speak about something very critical. Adiebia, a very important aspect of Islam. Islam somno adia tie ho efiri esoma akanyina ho. Adia ema Islam eluku quite unique from other religions, which is what we all call prophethood. Yes, we know there are other religions adia a friend of prophethood there, but over Islam yenye nature of prophethood no quite unique. Enti alhamdulillah and inshallah ebe don hwere ba ko ede enim no discussion I be have no chapter 3 of the book Towards Understanding Islam, the prophethood inshallah. Alhamdulillah yenuanoma o ma join ni studio omundi ye ba be have sa program we say no ye wo yenua Idris Muhammad Awal or Hasi afin so yenua Ibrahim Donko ono so abekan ho e wo hase na afin so Jabir Yahuza ono so abekan ho enunti in fact ene de your full house the book review show na ye de bremo yen say mrepi no enuanom you are all welcome to the book review show on Mam Online Radio and TV. Now okay, without wasting any further time, we said we are doing chapter 3, right? Prophethood. Now, where does prophethood start from? The first part, it says prophethood, its nature and necessity. You can't say prophethood as saying necessity. Na de buying a day, and na a debe intina and who hears a yankopon ebe suma commission for. Is that it? Now,
Jabir Yahuza will start with that, and then Brother Ibrahim Donko will come in, and then Awal Muhammad will conclude for us, inshallah. So Jabir Yahuza, yeah, the floor is yours. Let's start, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطهارة والصحابة الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Idin kan yɛde asedai ne kabiama otumfo nyankopɔn so ayɛ dom amasabri abɛtue ɛwɔ asomdwem nhyira ne asomdwem nkɔmɔ ɛkɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaba fo fifo ne wana mokonko ne ma Islam bɛtue nyankopɔn onhyia ɔmo nyinaa. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala yɛ dom amasa dawi asa abɛtue foforɔ na ansa ne ɛbɛkɔ topic ne so ɛsɛ kai ho kakra san sɛ nipa da sani sɛ Allah subhanahu wa ta'ala yɛ wadom ɛma adeɛ kyew na sɛ adeɛ akyi n'akyi no sɛ wotumi hu anwummerɛ a ɛyɛ akyɛdeɛ kɛseɛ paa na Allah subhanahu wa ta'ala wɔde wo nkɔ akyɛw sɛ bɛyɛ a wobɛyɛ dwumadi bi ama wo ho enti na hyɛhwɛ Quran mu Allah subhanahu wa ta'ala sɛ alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. So Allah subhanahu wa ta'ala ono no bo nkwa ne wo se baya obehwe adasamu mu wona ombeye omajuma di paye enti sa woti asesa bre a de esa woye a so be banfa so ama wo wiase mu a idan kwa mate mu ada eno wom na ese oma wadwene ekoso pi ene topic a ebe kan wasem prophethood na ye hwe de me be kan wasem a ene is nature and necessity said ye nkom hyetie na die nti kra na ese Yankopon esma commissioni brain na die nti na yen nso adane adasama nso die nti na yenia akomishofo na ansa na ebeko sa topic ne so no ye share discussion na ase free chapter 1 no yahu nyoma pi na ebetimi aka ho emu miensa ye din kan ne se free se sha se hu se ekwan a beboa ni padasani wo wiase mu ane se obeye asuti ama Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa opesa wo ya sutima Allah subhanahu wa ta'ala nimdi a obenya a efa Allah subhanahu wa ta'ala ho no eni gidi a obenya Allah subhanahu wa ta'ala ho no eno nso e ade a edi akotene ankasa isan se sa opesa wo ya sutima Allah subhanahu wa ta'ala na woni nimdi fa ne ho e wo de wo peni de wo mpe a wo nche no wo ba ya ade bi Allah subhanahu wa ta'ala wo mpe e wo abra wo ni ho nimdi nti no na woni se wo de wo ya sutima Allah subhanahu wa ta'ala na so hwe ni ya na ntisa ye hwe gidie nso a obi a woni gidie wa Allah subhanahu wa ta'ala mu no onde odi dwumadi bia on fa ho sa Allah subhanahu wa ta'ala sa obe punish no sa Allah subhanahu wa ta'ala obe twena so Allah subhanahu wa ta'ala sa won twena so ono de on fa ho isan se woni gidie wa Allah subhanahu wa ta'ala mu se wodi dwumadi pa na wiye aljanna so wodi dwumadi hunu nso na wiye jahannam enti se upese wo ya sutima Allah subhanahu wa ta'ala Sani yoma miniwe eya dia ese ehuhia wankasa aye nimdi fa Allah subhanahu wa ta'ala ho ena gidie Allah subhanahu wa ta'ala ma enti ase yesa hwen so a de tosuminu Allah subhanahu wa ta'ala ni hu nimdi a ese yenya se be a yebetimi aye asuti ama no Allah subhanahu wa ta'ala wansan so anya sa adwuma na amayen se yankasa yemfa ya ho de enkonkope isan se Allah subhanahu wa ta'ala anya sa adum no naso wa amana anye fufufo amaya Allah subhanahu wa ta'ala hunim din ebedin so benya eninti Allah subhanahu wa ta'ala kana Qur'an say Allahu la ilaha illa hu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala wase ono ya Allah subhanahu wa ta'ala a woye ba kope na ono na agidiefo ni na ede edano na se wo yegidie ni na se wo pa Allah subhanahu wa ta'ala hunim dia se wo dana nimdie no be mana efufufo de ama wo esan se sa nimdie kro ya ye ka ayefa Allah subhanahu wa ta'ala hu obi abompa ye sa Allah subhanahu wa ta'ala amfa nche no obi won so amompa ye na Allah subhanahu wa ta'ala de ama no ti Allah subhanahu wa ta'ala no ankasa ne pemu no otimi de ne hunim die no ema wo abre bia o pe bia nti se wo dan no se wo pe ne nimdie na
bi'idhnillahi ta'ala wonsa bɛka yɛtɔ so mmiɛnsa nso ɛhyɛ hu sɛ saa nimdeɛ Allah subhanahu wa ta'ala pɛ sɛ yɛnya ɛfa ne ho sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ayɛ asuti ama no no ɔyi nkurɔfoɔ bi a wɔde saa nimdeɛ no soma wɔn ɛne akɔmhyɛfoɔ enti sɛ ɛhwɛ adasa dwumadie anaasɛ asodie sɛ adasa biara ɛfa a ɛho hia ne sɛ ɛsɛ uhu kɔmhyɛni ɛsɛ wogye kɔmhyɛni Muhammad anaasɛ akɔmhyɛfoɔ a Nyankopɔn ɛsoma wɔn baeɛ nyinaa nanso yɛbrɛ yi deɛ kɔmhyɛni a wogye ne tum a ɛde wobɛkɔ nkwagye ɛyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ɛsɛ wogye ne di na sɛ wogye kɔmhyɛni di wie nso a deɛ ɛtɔ so ne sɛ wobɛdi asɛm a wɔde baeɛ no so wobɛdi akyire ɛsiane sɛ sɛ woka sɛ wogye kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adi na kɔmhyɛni ka kyerɛ sɛ hyereke nyɛ na sɛ wodeɛ wobɛyɛ hyereka na gye sɛ gyidie no a wo sɛ wagye no adi no ansi pi ɛba ne saa a woayɛ mfomsoɔ Nyankopɔn ma yɛnte aseɛ afei ne yɛbɛkɔ topic no so a ɛne is the nature of prophethood and its necessity yɛhwɛ wiase mu a Allah subhanahu wa ta'ala na hoɔden mu ne nimdeɛ mu Allah subhanahu wa ta'ala ama yɛ biribiara a ɛbɛma wiase mu asetena ayɛ fofofo de ama yɛn sɛ ɛwɔ akora foforɔ ba asase so a Nyankopɔn akye n'ani a wɔde bɛhu adeɛ Nyankopɔn ama n'aso a wɔde bɛti asɛm Nyankopɔn ama ne nan a wɔde bɛnante mpo saa bere no a wɔntumi ndidie no Allah subhanahu wa ta'ala ɛne n'aduane ahyɛ ne maame ɛkoko Allah subhanahu wa ta'ala tumi no nti wama yɛ biribiara a ɔbɛma wiase mu asetena ayɛ fofofo ama yɛn sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asom no yie Allah subhanahu wa ta'ala wɔde saa nneɛma wei nyinaa kyɛ wɔsan so ɛma mpɔtam a yɛte our environment he provided us with everything which will actually make life successful for us. Isan say Allah subhanahu wa ta'ala o ma ye eni aso ne nan wan fa nsi wo osan so e ma ya asase a ye betena so osan so mansuo to se be ya nnuaba ye bedua no Allah subhanahu wa ta'ala be ma na fifi osan so ma ewia boye osan so ma ye mframa a ye home we ade Allah subhanahu wa ta'ala ade a kye Allah subhanahu wa ta'ala tumi mu wadi saa nneɛma wei nyinaa ama bibiara edi dana kwan ama bibiara ayɛ bɔkɔɔ edi ama yi Allah subhanahu wa ta'ala ne tumi mu no sɛ hwɛ nneɛma wei nyinaa Allah subhanahu wa ta'ala wansan so amfa nsi hɔ ɛna wɔsan so ma yɛ tumi wɔsan so ma yɛ ahoɔden wɔsan so ma yɛ nimdeɛ a ebetumi adi dwuma di bebree a ɛbɛsan ama yɛ asetena wɔ asase yi so ɛbɛyɛ nkonimdie esan sɛ hwɛ enebre mu a sɛ okɔ baabi te sɛ Saudi anaasɛ America ɛbɛdi nsɛ nipa da sɛ ne wobɛtumi anante akɔ nanso Allah subhanahu wa ta'ala ama yɛ nkurɔfoɔ bi a wadom ɔmo nimdie ɔmo atumi ayɛ bibi ɛfɛ ne plane ɛde ama yɛ nti sɛ wotu anamo akɔ saa kwan tintin bi saa ɛnyɛ ade a wobɛbrɛ na Allah subhanahu wa ta'ala ama na yɛ fofofo de ama wo Allah subhanahu wa ta'ala ama yɛn nyinaa wakyɛ akyɛdeɛ ama yɛn nyinaa a yɛwɔ asase so obi deɛ ɛyɛ ahoɔden a wobɛtumi de ayɛ adwuma obi deɛ ɛyɛ adwene mu asɛm ɛyɛ na ɔmo onimdeɛ obi deɛ nso yɛ sɛ ɔbɛdwi biribi anaasɛ ɔbɛdrɔ biribi Allah subhanahu wa ta'ala na ayɛ ne sa sɛ hwɛ ne ɔma wei nyinaa Allah subhanahu wa ta'ala wɔkyɛ ne ma ne yɛ soronko wɔama yi nyinaa yɛ deɛ anyɛ pɛ ɛsiane sɛ ɛhwɛ yɛ mpɔtam mu anaasɛ yɛ sukuu a yɛkɔ a obi wɔ ha wɔne na bɛtena class baako nanso at the end of the day wobɛhu sɛ wei ɛyɛ obi a ɔno ɔyɛ physics wei ɛyɛ obi a ɔyɛ chemistry wɔ university Mwina mpo ebi kura mo yɛ science at the end of the day obi won say no obi yɛ artisan obi yɛ drawing obi ha wɔ no aduane Allah subhanahu wa ta'ala kyesa de we na sɛ bɛyɛ a yɛ bɛ dependent sɛ bɛyɛ a yɛ bɛ daadaa yɛ ho na yɛ pɛ bibi afiri yɛn ho sɛ me a metai sɛ Allah subhanahu wa ta'ala ɛma me nko a me dane nurse ni me nko a me dane teacher ni me nko a me dane okuani a ɛyɛ sa ahomaso bi bɛba mu mu ɛma me hu sɛ Nyankopɔn wɔ baabi a mɛkae no asom no nanso sɛ Allah subhanahu wa ta'ala ɛkyɛ ne sei na sɛ woyɛ adeɛ wɔ baabi na wonyɛ adeɛ wɔ baabi saa de baabi koro na wonyɛ adeɛ no adeɛ ya ne ɛnwanwa ne sɛ ɛtɔ da wobɛfɔ so a sɛ wobɛyɛ nanso wontumi nyɛ ɛsiane sɛ Allah subhanahu wa ta'ala wɔmfa mma wo Allah subhanahu wa ta'ala ne tumi mu no Allah subhanahu wa ta'ala wɔkyɛ saa akyɛdeɛ wei differently sɛ ɛbɛyɛ a bibiara yɛpɛ sɛ ɛyɛ bia no ɛbɛtumi ayɛ nanso yɛdan yɛn ho sɛ ebi a wei yɛ doctor ni
medano ewo mayare samu we ye fitani medano sebia meka yare a ona besa yare Allah subhanahu wa ta'ala ye ne sa sebe ya wiase mu asetina no ebe ye fofufu amaye. Actually we've been talking about prophethood, and it's the first subtopic under prophethood is necessity and then nature. That's what we've been talking about so far. And then we started by saying that Allah subhanahu wa ta'ala actually gave us everything, or has given us everything so that our life in this world will be successful. If we take a critical look at the life of this world, when a newborn baby arrives in this world, we can see that the baby has eyes to see, the baby has nose to breathe, the baby has ears to hear or listen, and the baby has legs to walk and move as well. Allah subhanahu wa ta'ala gave us all these capacities, or gave us all these gifts in order for us to worship him as he wants it. Apart from this, Allah subhanahu wa ta'ala also moved on by giving us certain things around our environment which will make the hearing, the eyes, the legs that we have to function well. Because when we have eyes, when we have legs and there is no earth, where are we going to use it? We are not going to use it. It cannot actually end successfully. So Allah subhanahu wa ta'ala started giving us the eyes, the body parts that we need. Allah subhanahu wa ta'ala also gave us land. He also lets rain come so that whatever we actually sow, it will actually grow for us to have food to actually feed ourselves. Allah subhanahu wa ta'ala also went on to actually give us some capacity and then talent, which will actually make the body parts he gave us and then the environment that he gave us to actually function successfully. For instance, if you have legs, yes, we know, and you have land, you can walk. Okay, we understand. Now, when I want to actually take a long journey, like to move from here to somewhere like America, how will you actually use your leg? It becomes very difficult. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala gave us the capacity and knowledge, but he gave it to us differently. So someone may be specialized in maybe architecture, someone may be an artisan, someone may be a soldier. Differently, Allah subhanahu wa ta'ala distributed it to us for a purpose. Allah subhanahu wa ta'ala says, ya sitna mua, ya she wana ome artisan omo ome drawing, ya she soldier for ni adia. Wana mudi sa juma ayana omo dos wan kasa. Now so ya she wana I thought ome operation. I thought ultimately ko krobi so aye kro kese o. Now so obe ko na ebe ka say doctor wono mo na ebi aye ba ko pe. Isan say sa juma die na ehia adwene mu nsem pii. Nti say sha the more ye hia adwene bebre no na dwumadi a ehia adwene bebre no onwa mo ye sa dwumadi na ya na omusu ankasa. Nti se hwe wiase mu asetena a Quran ka se wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, wasi wiase e ya dada akwa na se Allah subhanahu wa ta'ala amaye nsani o ma we ni na se be a wiase mu asetena be fofofo amaye ndia ene de ye dada a be ye mfasode amaye a ebeye ntwitwaje amaye a ehuhia nkasa a ye dan kwa amati mu ada no eno na Allah subhanahu wa ta'ala omaye obi a obekire sa kwan na na ansa ne da bi. Allah subhanahu wa ta'ala obemaye de ebro sa isan says Allah subhanahu wa ta'ala amaye eni amaye obi a sebe obetimi aye plane amaye tukwan yakwa de epedia ene Allah subhanahu wa ta'ala so be ni pa bi amaye a obekire said Allah subhanahu wa ta'ala sitie a obekire ye kwantene no se be ye faswa dan kwa amati mu adanso ye be ye wona omoka etipafo no Yankopon fa yenka ho nti se hwa sa ankrofo ya ye ka omo asemi Allah subhanahu wa ta'ala eji wo mo na sa ankrofo ye from akomhyefo na Allah subhanahu wa ta'ala nkomhyefo a ode omo ba asase we su no omo ye nkomhyefo bi a Allah subhanahu wa ta'ala eyi omo esan se ade a nipa dasani a wo ye normal nipa dasani a wo nye komhyeni ebe din se obeti ase no Allah subhanahu wa ta'ala man na fofufu e de ama akomhyefo omiye nioma pi a adwene entimi emfa gise obi a uji Allah subhanahu wa ta'ala di isan se hye nsenkyereni bebiri akomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya senya komhyeni na bedi se adwuma na ebe din se obeye se hye nsenkyereni ba akopoti ade bia se mekai sa nsenkyereni ana ema mani je se me nkwamoni ni se ebrebi na komhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene ne sahaba fo mo nam maka kruma o mo ye dawa ana mo hia
sahaba ni bi omuhia gromu ni bi no busa no say commission hu no o ka chen say menka asem min kyerɛw a be yɛmfa so de saa asem no ɛso mbo kyɛn wo ne mi ni na o ka chen commission ni say asem be na obɛka kyerɛ me saa bre ya ɛso mbo kyɛn me a me gyina yi ɛna o ka chen say ka say la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka say abodie biara ni wa o se fata ɛsom no gyi nyankopɔn na me commission ni so me nyankopɔn commission ni ɛna saa nipa no busa commission ni say ɛdeɛ nti na ɛsɛ me gyi wudi ye bibi ma me hu say wo yɛ nyankopɔn commission ni na commission ni twan ni no wa hu hwe ɛna ohu dua bi sɛ dua bi gyina hɔ ɛna ɔka kyerɛ saa nipa ne sɛ kɔ ka kyerɛ saa dua ne sɛ commission ni frɛ no nti ogyina hɔ no ɛyɛ na adwene na ɛsɛ wɔn kɔ asama ne nkɔ ɛna ɔbɔ ɔmɔden na ɔkɔɛ oduru hɔ nom ɛna ɔka kyerɛ dua ne sɛ commission ni ɛfrɛ wo ɛbra ɔka saa no na saa abafo na ɔmo gyina hɔ no ka sɛ wɔse no mahu sɛ asase no ahyɛ bye mahu sɛ asase no ahyɛ biebie na dua no asase nante na sahaba ni ba ko bi ka sɛ enye didi a mo wɔ komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu a onkomu dwane ye enti dua no twe ne ho ase saa ɛba komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkyɛn na ɛba na ansi ho ɛna komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛsa busa dua no sɛ man ana mimi ya wan ɛna dua no bie na no ka sɛ anta rasulullah we nyankopɔn komisheni jama'a takbir ɛhɔnom a na saa nipa no ɛka shahada na ɔda ne nkramoni nti yɛhwɛ saa nneɛma yɛ a kɔmhyɛfoɔ yɛ nkɔfo bi Allah subhanahu wa ta'ala yɛ mo special na Allah subhanahu wa ta'ala deɛ nti pɔte a ɔsoma akɔmhyɛfoɔ bae ne sɛ bɛyɛ a ɔmode ɔno n'asɛm ɛbɛbrɛ yɛn ɛsiane sɛ wonya kɔmhyɛni a wobɛsi dɛn anya revelation afiri Allah subhanahu wa ta'ala ɛbɛyɛ den nyankopɔn na ɛde saa revelation ɛbɛma akɔmhyɛfoɔ sɛ Allah subhanahu wa ta'ala sɛ wohwɛ Quran mu a Allah subhanahu wa ta'ala kan o baby say ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha jama takbir Allah subhanahu wa ta'ala ka che okran mi say wasi commissioni o monitoring en kasamo wasi asem biara wo ka bia no eye wahyi nyankopon ena yi kire no nti nkomhyɛfoɔ emfiri mu pɛ mu nkasɛm nti asɛm bi a ɔmɛka kyerɛ ayɛ kwantene ne no bia no sɛ wotie na wode yɛ adwuma na wofa so a ɛbɛyɛ nkwagye ama wiase mu ani dan kwa amati mu ada nti deɛ nti a nipa desani bia woyɛ komhyɛfoɔ ne sɛ bɛyɛ ɔmɛkyerɛ kwantene ne no isan sa Allah subhanahu wa ta'ala kan wa Quran wasi ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim Allah subhanahu wa ta'ala wase menkyerɛ mu dwumadie bi a mobɛyɛ a ɛbɛbɔ mo ho ban afiri jahannam agyam na meka ho asɛm na na ɛna Allah subhanahu wa ta'ala to aso se tu'minuna billahi wa rasulihi na hanom na ɛmede no adan yitina nyankopɔn anka sɛ tu'minuna billahi no na wa adan yitina wan nyina no ka sɛ wa rasuli isasa komhyɛfoɔ ho hia nyankopɔn na otumi a ɔde yɛ bibia nanso wanka sɛ gye ɔno nko adi ansana wabɔ ho ba afiri jahannam agyam wɔse gyina komhyɛfoɔ nso di enti sɛ woyɛ obi a woka sɛ wopɛ aljanna na sɛ woyɛ obi a wosusuro jahannam ade a ɛna tu'minuna billahi wa rasulihi nyankopɔn di ne san so gye komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ne ka sɛ wogye ɔmadi a ɛnyɛ sɛ wode wano ɛpa mu aka wo ɛtɔ da ɛnyɛ sɛ wobɛpa wano mu aka sɛ mengye nyankopɔn di ɛna kyerɛ sɛ wonyini o ɛtɔ da wodwumadi kyerɛ ɛsan sɛ Allah subhanahu wa ta'ala sista adwumadi wɔ mpɛ na woyɛ a akyɛ sɛ tu'minuna billahi no wanye andi komhyɛni sɛ saa adwumadi we ɛyɛ na wobɛkyerɛ wɔ adwene wɔ ho ɛsan sɛ wo ne wakɔ school bebree wɔ rasulihi no wanye andi hwɛ yie ɛsan sɛ da Allah subhanahu wa ta'ala nsa bɛso mu no ɛnya ade a wobɛnya baabi adwane nyankopɔn ɔma yɛnte aseɛ hadha wa billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh inni Jabir Yahuza ena motene kano yes speaking about the nature and necessity of prophethood that's maybe next on the way on prophethood we have to talk about the history of prophethood enfa and an commission sha say free na nyankopon appoint a commission for no hwan na aba in fact ho history kakra yenu Ibrahim Donko ebe bo no tofa e de ama inshallah Ibrahim Donko Alhamdulillah
والصلاة والسلام على حتم نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواتي الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام والسلام أيما ينكف من كفو إن كان الله سبحانه وتعالى يسترى أن كبرنا بامبو نشرة ما يقوم شنيكم محمد صلى الله عليه وسلم نفيما يشدفو إني ينا إني يسوع يسي يدينا نمو أنا سي تيتنا نمو تسي مسلم سنو سا إنشاني أدم نبيسو إنسو يسوع. Now يكاسا نسي أقوم شان كاسانو no amani and I say history that is about it. No history anything. Brief one. Say ebane saying and I come say e buy. I didn't think I could point it and come say e buy. Say sure Allah in his own wisdom created Adam as the first being on this earth. And through Adam no and a being yeah, was asisi na. Enti yesha nimpa was asisi na free Adamu. Enti Adam ono ne obi a ase komse na edikan awo Yankopa komse fo ina ro. No. Yankopa Adam wie no ena osama Adam asade se Adam ono sampa ye kwankyerefo emma ne umma na se na sefo na waba no. Nti Adam efato no so na okire omo sene Yankopon ote ne su ene ne ban de opɛ de ompɛ de ye ene de yenye. Nti emua na bedu se ye benya edon bebre na edon ko e bakwa Israel fo wom Africans wom we fo na fe de na bedoso. Na say dem bedo so no de akoba yen say bomu say Adam kwentumi nchien ko bebia samane den amane yi enti nanka sa eson de ode kire o mo say Yankopon ya bako no sa eson be firi ho e mo sha say mo de o wankasa esum nyomo bi say bosum say nsuo say ewia say bibia mbenye no mo sum no enti if e ho no and allow yes sadia obesuma kokobofo e ma mo ba apopo omukoko say demo enye ntomu njai. That is the root of prophethood. And the first no eni nyame sha asese osuma akomshefo na akomshefo Yankopon sha esuma osuma omo no yame ansuma komsheni bia na so ansuma komsheni bia say omo kasenche wiase nyina dabi because as at that time no not every particular time or every particular country no on one case e born bra separate every obi ahun and you want to mean five be akomasefo supan no want to make say o ka akomasefo ane enkrafa ene abom na aye because obi ade e different and Yankopon small commission say kokomase a di akomasefo omo ye enye no e na okwa akasama ede a kire omo say e bia Nasa emema na FM ema na FM ba sa komse Yankopon esuma ne se ombra sa kunu so maka sa asuma san de enkyere omo so abusum so omo so de enko enti Yankopon esuma komse separately I would different countries and I say amama bebre aye sonko na omo ya no omo ba with one purpose, that is the unity of Allah. Yankopon ankasa no kuriye no ene ono mo de bae. And that is also the foundation of Islam. When na bedu say ebe no to be say oh say Islam de e komsini de dabi. Islam so enye komsini Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mo eya komsini fo no mo bae ni every Adam so ebedu komsini Muhammad sallallahu alaihi wasallam so no omo no mo de so ba ko na de ena bae. Esum ba ya esum mo de bae na say Yankopon e ba ko pe enti esum nyame.
enti Yankopon says no so akomsefo no ena mo bia na kasa no and the different. The way and the manner they bring the gospel is different from each and every prophet. But they were all in the same direction. That is the tawhid of that's what the tawhid. Say bon say Yamede eba kupe. When at the Yankopon de tina so this small akomsefo. Na ade nti na Yankopon so akomsefo. Yame small akomsefo say omombra sase so omombra ameye akokobofo. They should come and warn us. Na yɛtwe ho fidi a ɔno nyame abɔ deɛ ɔno nyame akasa ɛnyɛ ne yɛdɛ yɛtwe ho firi ho ɛnti saa Noah baeɛ Abraham baeɛ Moses baeɛ wei baeɛ Anabi Isa na bɛdu kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔno no obi a ɔno no obi a ɔbɛtwa the seal of all the prophets ɔno so baeɛ so wɔamfa asɛm foforɔ bi a yɛde ambɔ na mo no Yeshua Komishene Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yankopon small in a different direction. Yeshua Noah Yankopon man ono kwa ne dom ko. Yeshua Moses ono kwa ne dom ko. Yeshua Saul ono kwa ne dom ko. But ebedu say Yankopon se Komishene Muhammad no. Eno ya say a Rasul ono osmo ma wiase na. Was that time na Yankopon se Komishene Muhammad no sallallahu alaihi wasallam no. Na amamai aye ato mu ase na amamai anase amanfo no edi omo komo anase omo that kind of unity no and the sad dia se commission e bad dia ono mbra no me se obia se we na eden we na eko and akbo yi commission Muhammad sallallahu alaihi wasallam every Arab form ono so ba no he never went contrary to what your mobile na be ye no he also went in the same direction. And what is that direction? That is the tawhid. Send everyone say Yankopon dem eba kupe. Na omo na motuni na begina say nyimpa deseni wo Yankopon bo ebo osoma wo. Ye hwe ade wo surat ar-Rahman. Ye fa surat ar-Rahman a Yankopon e kire say ono nyame. Ono no ye enwobro hene. Ono nyame. Ena wa ma Quran ade aba. Ono nyame ina abonipa enya kubo wie ne de etwoto ya me da say Yankopon say assign the Quran that the interpretation and the commentary of the Quran side asama nipa enya ya me san kire say ye twese Yankopon no so bo ewia ne bosom enya ya me abo esum enya ahana say so na asase enya Yankopon atwe esoro ire efiri asase ho na musa adansi Yankopon bo ewia ne ene bosom Yankopon bo ewia ne bosom ene say ye be hu say nimpa efidodo say no wa ene wodi asase so we na senchani a eche say na ka wo say nimpa yensu na nkpanya so Yankopon ba ko no but Yankopon na sa wo say nimpa eye de eye enti say ne bo Yankopon ne bo osom ene Yankopon na say no tum owonati ene Yankopon say ne obo ya ba asase so a wan bo ya jant onja ya jan no be there because na come sefo omo baba sa akomsefo no mo ba say omo ba be kokoyafo kokobofo amamenu mienu se ne be ya suban Yankopon na di say we ni pe de semen kon no ya de ni atwe ho afiri ho akomsefo se na menu ndi kaka no omo nkasa in their own will that be they talk on the commandments and the instructions of Allah. Mashallah. The Allah that show me say omo kono ko ho asem no ena mo kwa na omo aka ho asem enta komsefo di na every Abraham besi komsene Muhammad sorry every Adam besi komsene Muhammad sallallahu alaihi wasallam no omo ina omo asem ba ko pe omo asem ne say Yakobo eden Yakobo ba ko fo na ensum no na emom no sene ya yebo wo say sa komsene we asem when the ba ya no ena Yakobo so in a different direction and in a different mode. But commissioner on your mission ma yina no person be here the seal a bit to my commission and then no why and no commissioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam now on that time no and no be said dia akanifona omo mudi kan ba na be dey obaka be say no ma e be kire say
Say Yankupon and I say Yankupon smoke of Shafor and Waba. And one can say, way haram, way say, not your Mukani Nazia put on top fire. And I said, the bone Yankuba Bakuanede, Neasumono. And he said, the history, the brain behind the prophethood. And I said, Yankupon Esmom said, they should come and warn us to go away from whatever Allah has made it haram for us. And also stick to whatever Allah has made what halal. That is why Allah created or Allah sent the prophet. No. And Yankupon Esmom said, I want to so worry, some baby bear. Though they were human beings like us. Some of them married, some did not marry. And then said, Mukuma Huto. Anything Yankupon small a small beer. But the purpose, and that's didn't see Yankupon this small course, but didn't say. Me no me and why Yamia boy bassa season. A baby no, they fit your son or my hira. Because of Omonim dear, any sin and entertain a quantity. Obia soria, no alpha baby, no soon. Ensure, no soon. Area, no soon. A boar, no soon. Edria, no soon. Any amount is a tabby. The echo sweet, my shed ye ya, not what I am, a depot in Pano. Yankupon say, Mahalak to General Insa, Ilalia Budu. On Inami Opo, and Botia, Obon Samanten, Obabosum, Obonimpa Illa, say, Mamma may be beer, say, some was on Yankupon. And it's Saputaya, Yamid Bon Nipponity, and allow us some suma. A commercial force said, Omumbra, no may and Kakai for Emma Sani Pano, no one said, Yami and Bomb was on baby was assassin or Bomb was said, almost only young coupon. Is a shirt among history now, and as a mother custom, about custom nation said, allow not of per se, ya, you are on one point about assassin when you on one cousin could no boy the Osumay. Because young share. If you're 80 years, when you're 20 years, when you're 10 years, but someone said, 10 years ago, how were you? 80 years ago, how were you? You were nobody. And I remember over here, Mojatuo, ever do be him, and the Pana Wabas Asisu. They did that, Umami Wono. You didn't know where you were. When you be out, the one man said, Udaho, who not there. Won't you kasa? E jano ka wonni wa de fene dwane. Ene Yankopon mo buromu a e koso saa na wo be de. Wo free saa suban no be ye nipa. Ene so bon say we ye. Na se no bon say we ye na se wo didi enye chidi a. Me na me your master. Ene me do aba asase so. Nti be say mesuma omo be ye nkaika fa mo say ja wo ye twu furu. Na e den a Enti nyame esuma na komashafo anyame ne tum no sa komashafo omote temi no mienu se omombra se omombaye kokobofo na yentwi ye ho fidi enya ho hwasem Abraham de baaye hwasem no de baaye hwasem Adam de baaye omonse wo de baaye ne se yensum nyankopon ba kope na sa nyankopon ba kope isu ena komshene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono so ba kan ya enne emu bi na de yenjintu se ono de da ba kan de no kure aya yitum se Adam ka asasam no ejitum se Abraham ka asasam no ejitum se Yesu Kristo ka asasam no Moses kan so Swala kan Joseph kan we kan ejitum sa namo ebedu se komshene Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kan de deny de na abaye say engine because ono no Yankopon answer no amma a particular country ya mesuma no say ombeye enkaikaefo embe wiase na enti ono ba ya no ena be she de modi kanade e be she no ma se ne be ya de yate de yesua e de yehu no yanka said e ntro ti se ebo no tofa ayi ni so snappy ama ye de a de aka ne say Yankopon esuma na komashafo on the basis say omombra asase su
Ombaka he say je wo hini be fa no Allah na sa papa no sa ne pa no ono no bonya ba asase so ono se yesum no ono se wo se sa ne pa oye ba kope na obi ade na chi wallahi say akom safa ba ni na no malam obi anka trinity asem obi anka se yankopon 4 obi anka se yankopon 5 dabi obi anka asa ho asem e de be ko jam obi anka se bowusem yomba kan ne se baso yankopon de ba ko pe mashallah ene bo se se yankopon ba ko no ho oni Allah subhanahu wa ta'ala sanan ka on peso mo chere se Allah omo yetu omo ya 3 omo ya 4 and every Adam the time no kasa we no would not hate say Allah e ba ko e na omo atwa asama entes out to commission ba ko bi say no ba kan e jama sa commission no ana say sa papa no Jesus Christ no ide esa no kan o ono so di asem ba ko pe na ide e na ba e do de ba ne say e yasifo e me bomu kokko say monso munyankopon mimi nyankopon ene de ene munyankopon mashallah asema Yesu Kristo na nkasa kan e no nkasa no nkasa no kan e oh twase bi si e embra se be de ne ma no ene ne ma me ba asem bi se Yesu e me pese me ba ko tira wasa be nko wasa ni fa no ene o ka chem se mami woni mi da obusa no we mi da me ni wutu ade se ho na ye otine ba ko ko ba ko no ono o wutumi the man can come in stand. On one so okwa left to so okwa right to on him. So he can't grant them that favor. When put excellence say or smart for. You just asoma Luke chapter 2 verse 44. Or say embra na enkofo no omuchi omuhwe Yesu Kristo no. Omu koto no so wo bia na hwa epete. No mo say Yesu e woni yantina ha. Na so mo say dabi e was seven ko amamman a ebe no me na me keke yankopon no asenkyere mo as to preach the gospel of the kingdom to them. One kase me ko ka me ne ma yonko yankopon fo no maka. Okay. Na me ko ka na yonko. So yankopon ye mienza no no ka ho mo ye mienza ko be ka me ne me boys no ye mienza nyina ye ho. O se me ko me keka nyame fo no o se me ko amamman ebe no na me ka nyankopon aseme de enso for that purpose for that purpose I was sent. Inti we say me o mu hu ana se de oh madam enso mu hu ye o so me ni woni pam so me di kan say menim menye ena menim smisia so these are two things. Onimpa se na tse de also on ye onim so ya yes ade bi opeso enjoy no enjoy and about say me menti explain there me I want to find out say I didn't say that and say that and who was say if you belong to this kind of group under no circumstance excuse me to say you be reasonable because there's all the me bia only ma o adwen bia se da bi adwen no so we can say the way I can another made and a mediso. You have say Yankopon and Community say, Boom say a summoning knee, and when I come from the band and community, and I guess yes, we also grew up from another family. Beginning a catch of Commissioner Muhammad. Sallallahu on your commissioner. What I say, I may be a war. And upon it so or can as or kasakasa. And I been owu ya no. Proko na e go to no fu. So, omo ne ka kasas ma chiro. From infancy. Enti wunyin no obati say Muhammad go oh. You almost say proko e to no fu no aka. Enu interest of one me proko. Yes. Enti sanka what dreams na saso mo ka no kwa na say no kure. Some of us look at you and say, yes, when I send you in say. Beginning and when say no, you look at Ampo. And to now you said that you went to Ampa. Jesus Christ was crucified. But it's going to a time no, we need to find out. Because Yakupo Ebo Nimpa and a man are dream any answer. And me Babua, a man are dream any answer. But I dream Yakupo Nima, a born
enti sɛ de Nyankopɔn de ɛde ma nipa no enti sɛ abo bra obrama ɛde ɛma nkwan ba nipa de wo bra ma owuo enti dwene sɛ na wo na so akɔ heaven anase wo ɛde wo kɔ jahannama wo na sɛ dwen ho enti adwen Nyankopɔn de ma no badwen wo sɛ na sa Muhammad na ankasa mo karo ne hwan ankasa ye kokora no mu sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyobi a Nyankopɔn ɛyɛ no soronko efiri akomsefo yina so jama mama ne kakra sɛ asaba no ɔmo ka to Yesu Kristo so no hwɛ asɛm ka ɔsoro de Mariam abra Mariam kɔ wo no ne ba no anya me ka je Mariam onye akyiriya no ɔmo busa sɛ Mariam na wo ma me yɛ dwumafo o bo yɛ dwumafo nte ba ne sɛn ene wo akɔbɔ dwuma kɔ wo na ɔde ne sɛ kyerɛ akwara no so we a secret قال إني عبد الله آتاني الكتاب ودعوت نبيا so when I am touching it and I am saying sir, you will not get this kind of testimony in any other book. No. Except what? The Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yami ati Yesu Christ to the extent say Yankubu so that the church to go aside was see Yankubu Islam for come to be a mede or see me sira. Yes. Allahu Akbar. Eti shen shen Yankubu ye Yesu Christ. Yes I can say ono ba kan say Yesu no ono ne yame Yankopon is in Trinity, God the Father, the Son and the Holy Spirit. It is not true. Yesu ka say Yankopon eye ba ko pe sa someone sin commissioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam commissioner no hote a otwatu nimpa okasa na kasa edimu esipi nimpa enemre ye de ne kasa edwo wo bebia ene wiase na commissioner de ne kase edwuma no so bia ne de kase edwuma kase anyway ene commissioner sallallahu alaihi wasallam ono no so ba kan se ampa dia Adam kan he dia Abraham kan he dia Moses kan he dia Noah kan he dia Jonah kan he Yesu ba kan he no me commissioner me samba kan to sampa Jacob ede eya ba kope na ohini bia ni asasi so wo se yesum no ajisa Allah subhanahu wa ta'ala enti ne ba de se ne yesum nyame ne hu se Yankopon de eya ba kope eno na be de eno ba bo en enti se ne be ya me no me ne bo Yankopon ne bo osum nti na lawo ye de eso akomsefo so me de se omombra enti se ye bo no tofa aye ne so snap se ye wie ya ye ka ne se akomsefo no omo ba ye se ana se Yankopon so mo se ye nti Yankopon so mo an se ombanya akakafuo na atwie ho fi abone ho ne hu se Yankopon ne e ba kope na esum nyame wa akhir dawana in alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. That was Ibrahim Donko on also edine de ebreye the history of prophethood etumfo Nyankopon osoma akomhwefo nyina se omomfa Islam som no emfa emre anomfa the worship of one God emfamre tawhid otumfo Nyankopon ba kope eno any message akomhwefo no de ba akomhwe ni bia ni ho oba ya obeka se Nyankopon ye miensa anase ono no ka nyame fo no ho ono no any nkrofo mienu bi na aka bo ma miensa na ye nyame obi ani ho obeka asasem no nti se wo ti wi ase hana wo ka se obi any nkrofo bi eka bo me ye nyame a eno de wa de wa kreti nti ho ene wo sesi now to the last part of our conversation for today yenua Idris Muhammad Awal na ode ebewie ono no ebe kasa afa yen the last ya ye wo ho sesi ye komshani a ye friend komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal, why you ready there? I'm here so mic na ba. Why you ready? Naam. Aha, inti ye manon ko inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم موصوفا كل يوم هو في شأن
وشفيت أيوب بأنه كان عبدا أوابا منيبا وجعلت النار لإبراهيم بردا وسلاما فكان له ضياء ونورا وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا وأرسلت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. yɛde aseda kɛseɛ a ɛne awieyɛ ayɛyie ne nkamfoɔ ɛde bɛma Allah subhanahu wa ta'ala sɛ wɔyɛ adom ama ɛndɛ ato yɛn yɛbɛkasa afa the prophethood of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kɔmsɛni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka asɛm bi mefa fi baabi a me nuan de wieyɛ no a kɔmsɛni sɛ he who knows not and knows not that he knows not is a fool. Concerning Muhammad, Yamisha Nasum Kano, or see he who knows not and knows not that he knows not is a fool. Yes, but I no say, but he who knows not and knows that he knows not, teach him. Because now Casafa him dear home. Or see will be a own name. Now on one Casa will name say will name. Men to service any panel na adwene wɔ fam onim tell me nua ne ka no onim brofo na is a fool nye obi ala adwene fam obi a wajimi because we wajimi for unpadisua or ignorant onim na onim se onim ana obi a onim na onim se onim no ɔse saa nipa no mo nkyerɛ na de na wɔn kyerɛ no a obehu no de wo kan ya me bi na school ni e kan asɛm bi na bibisa obisa na kɔnsɛne Muhammad no wunim ne deɛ ɔse de yɛ sɔfo kɔ aka sɛ wo ba wale nkwala ne adeɛ na sɛ ɛnji deɛ wote fa no ho ano no na ɔse ai na waka bibi afa na ɔse daabi na wo Qur'an ɔse na ndɛ me de yɛ dai subhanallah ɛnji aka te ɔse kɔnsɛne sɛ na ɔbɛyɛ yɛ wo nkɔnkɔsua deɛ ma Islam yɛ me bɛn sɛ ɔse inna hadha la fi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Yankopɔn sɛ nsɛm a wɔ Qur'an mu yi madika ka wɔ asɛm akyerɛ dikanfoɔ no dada Mose ɛne Ibrahim nkurɔfoɔ no makasa nsɛm wɔ akyerɛ mu dada na yɛ asɛ wo bu ɔmo ani na agu so wɔ na ɔkɔ no mpɛ sɛ ɔmo de bɛyɛ adwuma kyerɛ no magyidiefo mo ma yɛ nyina yɛ nsua deɛ ansa no mede bi ahyɛ hɔ kenkan ahama me Quran chapter 2 verse 110. Here the prophethood of Muhammad and Sana Mawura book na go read the book nika. O kan asem bi kire ye. Yes, you can get free Allah subhanahu wa ta'ala ho fa tan fo bon sam no ho. Wa aqimu salata wa atu zakah. Wo tu fo nyankopɔ sɛ na monnya sallah. Utie. Wasina munya salla wa atu zaka na dia me dia ma mo no muyi bi ma nam wasina papa biara wo bibia be ya tu nanim no obekwa ko huru no Nyankopɔn anim. Allahu akbar. Papa wo be ye ntie de ko se ndi ba yo papa wo be ye no papa bia obɛyɛ ama enipa no we kwa ko hunu wɔ Nyankopɔn anim kɔmsɛne anka sɛ papa obɛyɛ ama Kristofo asɛ nkramofo wɔ sɛ papa bia obɛyɛ no saa so Nyankopɔn ka kyerɛ papa bia obɛyɛ we kwa ko hunu wɔ Nyankopɔn anim to aso kɔmsɛne Muhammad ti adwen sɛ inna Allah mawunu mawura de Nyankopɔn tamaluna basir dwumadie bia yɛ die bia no onim to aso asɛm bi wɔ Kristofo ka asɛm bi وقالوا وسوا ومكسه لا يدخل الجنة وبيبيانا انتمي heaven نعم adisani pani yejiuni anase kristoni atabir oh jomo kan Nyankopɔn ate ana wakati komseni waso mo kase obi antimi wura heaven ajiwe yejiuni ana kristoni to aso osi we ye omo ankasa omo hunim
wei yɛ ɔmo ankasa adwen kyerɛ ɛnyɛ nyame asɛm o ɛyɛ ɔmo ankasa adwen kyerɛ ɛna ɔmpɛ sɛ ɔmo de kyerɛ sɛ obiara ntumi nkɔ heaven ade wɔ Jew ni anaa Kristo ni toa so kul hatu burhanakum enti wɔse sɛ mo so mo yɛ nokwarefo a momfa mo evidence emra sɛ mo so obiara ntumi nkɔ heaven ade wɔ Jew ni anaa sɛ Kristo ni ɛne sɛ mo se saa na mo ka de a momfa mo evidence momfa nyinasoɔ no nyɛ dɛ emra na nkuntum sɛ mo yɛ anokwarefo a to asoma me ɛnte saa da man aslama ɔna me de no aslama from the word sin that's Islam mo enti wo so obi bia obɛyɛ Islam obi biara obɛbra wo ho ase ama twedi ampo nyame ayɛ de wo tu mpo nyankopɔn pɛ no nam toyib na ba adwuma de ɛbɛsɔ nyame ani na nyame nso ani bɛsɔ ho no wo wo Mose na obɛyɛ papa yɛni no ɛni so wo sum nyame baako pɛ na wo yɛ papa yɛni a nam to asoma me Allahu akbar wala Allahu akbar wasi na obi bia obɛyɛ papa yɛni no nyankopɔn de hu nhyira bɛde ɛbɛma no suro bia mbɔ ɔmo so na hu bia so nyɛ den ɛmbɔ ɔmo so yɛmfa nyɛ nyankopɔn ɔma nti aseɛ mfie bebree atwam for years we worship wood and stones na yɛsom nnua ɛne ɛmmoba images of our own manufacture na yɛ ni afa ni asene nneɛma ni yɛ koto sɔre wɔn mo ɛna obɛkɔ obi fie na ɔde mmoba aguo no wɔ som wɔn mo yɛ ni ani ayɛ saa adwumadie no we live in ignorance of God na yɛ deɛ yɛ ne yɛ pɛ ɛnyɛ deɛ wɔtumfo nyankopɔn pɛ na amanfo sie amanfo amonamono obi yere kɔwo na ɔwɔ ba na ne buafo ne yɛkɔ sie no na yɛ kum amanfo na ɛma yɛ yusu mat subhanallah to the sense sɛ obi kɔ amr no nyamba ya kramoni wase hwe women we buy them we use them we feed them clothe them shelter them discard them women equal to us ebra komtene be equal say emema ne ma no difference bi ani wo nyankopon ani mu no o asema wo ka be komtene me yete ase say nyame ani mu ye nyina ya dey ya say the teeth of the comb but we had few earthly laws say we ase a o na obi abusuya bi awon ne bosom no heavenly laws na ye ni se nyankopon we ne nyina ya dey yesom no the rich neglect the poor na asikafo no na mo ma afia hiafo no o sika we hia ne yemfa anya hwe na ye ne ye kasa na wo beka bi uniska wasem so and then there kosi and the natural pity of man whereby he lifts his brother up is described by the pagans as upsetting social order. Saadi we ko so obra mo ko Abyssinia no. Na makafo no person fa ko abiso ko je. Omo sa be mafia wo mo. Endo se sa mo na ye bobo e ko komseni si enye se no. Eno na ma mo se yama ahoto eni Arabia ho. Enti omba me fa emba na se omba mafia mo kwa no mu kumbi no mu bubi. For to this inhumanity has come a man. Saadi infinity modi we nyankopon eyi bema bi ai vero komseni Muhammad sallallahu alaihi wasallam edin maye. Now, yemfa point bi ha a rational vindication that the pre-Islamic era. Brana Islam mba na san na Arabia etiye. Saaba yenyina nim se na boni ena koso ho wine drinking. Yennom nsa yusu ma rough obiara de ope. Arabia was in an abyss of darkness. Na Arabia wo esum na nkuro awdo ata Arabia ho asia Persia Byzantium na sa nkuro we nyina advance wo technology eni obi kakra na Arabia de na sa ne ma na enkoso ho obi didi ni wie no mo san no mo nsa no a omunim se wi ase na no ana sabe na Israel for no so Yankopon ayi akomsofo bebre ho bo mu ye no mu kumadifo no the Bible go say Israel mo mu kumadifo Jerusalem mo mu kumadifo no mu kumadifo so megia hini na firi mu nsem e de akoma kuro fufuro
Yes, a honor and a go for Arabia, ever litrim. Now, what dear Bako? None of the Sumo Grand Arabiano. They were hospitable. Obiti Besra will to Munkunya better time. No money. Any uncle Piavis. Allah Akbar. And my dream mamma, I want her to find money. Yes, I've no hot day. Or move in a hot day. Yamasumbi anywhere, your mamma mad Jimony, near Mamma Yari, near Modiania B. I'm a race. Good number race, and not get the use of day, a cosso. Or he'll be Penija, no, or Babia by Road in our son of Munina Niaji. No Munina, take the Munina Cocaba Nimo. And I got not all the can once, and I agree to 40 Brahma for Benis, a bosom near Cosomono. Or Millicom's a Pama, or you have also Jabba, good of Allah. On the show, I am almost be a bosom Kabaka, Allah. Or pure when you know good Kabaka, Allah. And I was say, I'll let you say that. La, let you say object of worship. Let's say God, the Allah, the God. Yes, you are the son of Moka. Yes, you are bound to back. No, if you don't consume Sania Mano, no more bosom of mine. Bosmo mo musu, bosmo mo Emma. Enti baby Ammar Sumaya Eba. Sabe na komsina say unity. Tokuti assembly o ha oba. Tini papa no mbufuye. Ndo mo so no mu no tane ne ho sei. E na bosom ba ko buye. Ti afa papa ne kai. Oh, I'm sorry. It was my fault. This God have protected us since childhood. And I can say, but it fell. It couldn't even protect itself. Which talk have you been listening to? Why are you telling us? Was it I'm listening to Muhammad? Was it me take concerning Muhammad? And I say, listening to Muhammad is very dangerous to you. He is good. He smiles. He passed by no man without a smile. He shares. But he is spreading dangerous ideas. And I'm trying to why all the enmity? But he is good, but he is spreading dangerous ideas. Now, Ammar said, dangerous ideas? That the rich should not be fed the poor? That children should not be buried? That female should not be buried alive? The Hona Mamma Kaini Yao. Sane Papa, a Kuninian Marina. Aba do katu okra ka ye besie no osie no papa no kata no sana akwa keto no so papa nsa do papa no so ohwe akwa nsa do osie nti se onsie ne babiu to ro suma ya no ko nya akwa bisu dwane ye nyesa ka isie no to so akai no. Yes, Muhammad is a good man. It hona na one ne papa ne ne maame omoje komsele Muhammad ediye sabe na oba kakra ko na Arabia ewo esumu ada so mun koyi omo eyi omo emfiri ho. Now the Savior is born. Share Komisani Muhammad. Abrantia tell me when one of when near Saji. Abrantia ye one better to papa. Ya won't know any more than Zuri. Allahu Akbar. Then I now be when one tell on Zuri. No, but when I tell on Zuri, that's a call on go. Subhanallah. And you said fatherly love, no mother love, no. Why be? It's just a ubi and a born hobby. And a same potty be not the buy. Everybody, Nimbia for say now Osino of a conho. No more go do by Bemusia monk. Monk cried the kid say monk Christian monk, I'm monk no. So for penny. Also, who comes to Muhammad, sir? Or who comes to Muhammad, sir? Now Osino of a conho, no cattle of and say, Aquarawi. Bibi duanimu se monks no more who no mbekuno fanukufi fanu dwane and because say ni Yakobon say yi no kwara brem to mo tia so mu kuno anya yi no e no sabe ko se ne dai e kofi odi dim saa na odi benyini ye enti odi benyini ye no na ne ma mo ye no wo ka bani inside no na wo mpe onko ho ebre bi the blessed priest oba ka no ho Oba na Komisani Muhammad na o na mobi enti akwan se Komisani hwe ni din no ahwe ne mo na o mo so mu no na desert business
who is this man who is looking into my soul? Take me away from here. Because no one will say, Akurano, onye ordinary person biasa. Into no oya ya no watching one kotena butan biase na wo dwene no ho. The end of the say dia owana Malaka Jibril in word it no. That is a changed man at 40. Sabe no fear dia 9. Madam sabe no Arabia na nyi se o kasa man go betie ni sa o. Dabi omo ni jeni adenko a. Ano se onkenkan. Iqra. Ma'ana biqari. Dena menkin kamini mu bi shi ade. Russia says so ni kai kra betie ende oyenyim sa stories ni nyina. Enti okika yanwa ni mbia feze komseni yem shi no. Elo pia bontin. Opie na zo tuna ni no Jibril wa ha. Otona wo Jibril no dani nipa. Elo be sine say I am Gabriel and you are the messenger of Allah. Atakbir. Enti hono anan komseni sha ase. Godru fie na Khadija wo fie. What is zamiluni feze cover me up cover de kata me ho. And Khadija this Zamilu no dey kata to know that ewana revelation saba ya ayyuhal muzammil wa wakata ho awda ho tumin layla illa qalila sorry anado na tuntu fo nyankopon enye ni nyina o news awin kusmino kala chichem awli dale wa fi qur'ana tartila ana safa abran biyadai ekin ka qur'ani yenu sa story ni nyina ti hono Khadija se komseni nkuran afena komseni ajini yiri na bi because what an eshenu nkuran na the message no e buy. Now what was his message? Komseni message ni e ba ko pe o si yensum Allahu enkoa ma enfa abodi bi anye dai enka no obi biara odi abodi e be ka Nyankopon ho no was why shirk. So the prophet preached oneness of God without association of partners. Now, why all the enmity? Was there a dispute over worldly possessions? No more Did he ask of anything from them? No, beside the from Derby. The whole enmity was based on the fact that he asked them to worship one true God and to lead a life of righteousness, piety, and goodness. Asamba kopa no kato we se munja sa nyama we nyina som na mo besum Nyankopon na mo nyatene ne adwuma na mo nsuo nyame na ene na de mo beko ewie papa mo Nyankopon o ma ntiase o se nam isi ayewe aya bi Qur'an Nyankopon se wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yesuma wo komsani Muhammad sallallahu alaihi wasallam se da ye nsamde befo asumdue befo rahmatan bayasunje liwabila ema bodie nyina the commission say ni na ka say a commission fu bi o small more particular group of people commission de Nyankopon small no ma himfo ewiase nyina yanko zot najma say wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa Nyankopon ka te commission ka te we biafo say wama yantiqu anil hawa mukom sani za Muhammad no on kasani tirimo in huwa illa wahyun yuha asma beka biara ye bono kokko ye bona mane allamahu shadidul quwa asamni finim diebo kakraka bi ho oni Allah fi no ho neba yango so to Yasin atana bi di wase Yasin wal Qur'anil hakim ya mesi Yasin wal Qur'anil hakim. By the Quran full of wisdom. Nyamese me the Quran aye nyansa samon kwa na wasa Quran webo zalika alkitab la raiba fi. There is no contradiction in the Quran. Go to the Bible and see. To see me the Quran na nyansa ngwan ebi say ayaka mo say innaka laminal mursalin. You are one of the messengers. They direct nyameno wa na kasa kire no. So we are coming mu baako, we are small phone mu baako. Ala suratin mustaqim on a straight path.
wonam kwan tenene so si yakɔ sɛ nam kwan tenene so ayɛ so yɛ dɛ yɛ nam kwan tenene so yɛ nyirai ɔsɛ tanzilul azizur rahim otumfoɔ a ɔsɛ wo mɔbɔ hene tanzil ɔne sane saa akɔmkyɛ no saa ngoma no yɛ dɛ ɛde ma akɔmkyɛ ne Muhammad sɛkwa yɛ dɛ litunzira qauman ma unzira abawuhum fahum ghafilun wɔsi sɛ ɛmbɛyɛ kɔkɔbɔ ɛmma wɔmo ɛne wɔmo nananom a na sɛbi ɔmo ɛyɛ ignorant ɔmo mpaade so ɔmo yɛ akwadworɔ ɛwɔ adesua mu no wɔsi ɛmbɛbɔ ɔmo kɔkɔ asɛm na Abu Sufyan ɛbrɛ a Abu Talib ebi akakra mu na wuo no Abu Sufyan mo kɔ Abu Talib wɔ sɛ ɔmfa kɔmsɛni mu wɔmo na sɔrɔ kɔmsɛni pini sɛ obegya n'asɛm no a ɔka no a ɔmbɛma no mmaa sika ne ahenni ɛnɛ bra yɛ bra nyina nyɛ saa nneɛma no atumi sika ne mmaa ɛnɛ kɔhɛ ministers ɔmo de ɔmo twem ɔmo fam koraa rough enti ɛbɛn ne wɔfa no kɔ kɔmsɛni wɔ no kɔmsɛni sɛ if I have the sun in my right hand and the moon in my left hand I will never denounce my message from the one true God atakbir tio sanka mani sika na hineti na oba akonka se sɛ wode awia to me nsa nifa mu na de bosumi to me nsa banku mu a me kɔmsɛni ma asɛm anya mese me nka no me ngai kanda ɛna oba na ɔbɛka kyerɛ ɔti aso Abu Sufyan kan ɔti we are Arabs Arab for we respect our fathers we do obu me papa nom our children cannot be our teachers ye man timi be ya kyerɛkyerɛfo subhanallah ben Islam say bi winia Jabir ye imam a no matter say na obo je setie e wo say wo de ani die ye den Emma no. In the yemfa a tip of the iceberg. Na me for a tip of the iceberg ni say Komsheri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sembi e de kire ye. Bibia che se Komsheri Nyankopon esuma no. Ti ni prophethood no ye he be di free ba no a obre yi Benyamin kan hunti no nkugu amba na fada. Oti nkunim bepe mo ne. Ozi he taught us to be just and kind. Obi bia nyame asoma ne bia ikasa uhu se nyame na aso ndi Ghana prophet mi nim nyame cross ma omo de konsenete ye ndi no kore ne yenya ayamiyie to feed the poor and hungry ehiafo a omo ni bie no ye mo aduane ana poor ne hungry hungry omo come do na poor eye ehiafo nam to help the wayfarer obi o akwantuma ne ho achi no se nya dey ye mo ano and the orphan child any akwara oye ejanka konsenete eye nhyase ehwe no o se akwara oye ejanka sa do nsa fa ne tirimu mpo keke na sa akwara ne sere a o se benya nhyira atapir finally o se we should not be cruel and miserly ma ye ma tirimu enye den afi mi enye pepe ne ma obi endia reho ti de ekanya ne se ye heard the prophet of Muhammad the man for ebufu komseni nyina ye se oso munja bosomsom embeso Nyankopon agwa na me kai book we ya agwa bi ne encounter a onya with muslim bi oso no preach trinity na muslim ni preach tauhid but so muslim tauhid no preach no ja ne de no kuti akwa ndie no okuti no what the muslim is preaching is akwa ne kanya sasem yes was irrespective of him trinity na me kuta no akwa na sam no kan ye no krepa oso wi na me hwe no also preach here do no sala time so no ta akwa na ya lola na yes sala say na say whatever the guy is doing is in the Bible also what that did not accept Islam Allahu Akbar it's the same commission no e kan dia na say mo no kwa be na ai Umar da fa so YouTuber sa akwa na kra ke nyanko nyame comment ase e de we kire say ye ni muslims no ye nsua ade si nsua ade amalam obi antimi stand ye yenya akukuduro mfa mfesu obi biara yenya akukuduro no a na se ye kasa ye be kasa ti se even say the your okese bi aye champanze okese komtani final message farewell message was Allah me de maka kire wo mo de o me nka kire wo no maka kire wo mo enti se mo de yedwuma amama sema ma fa yedwuma amama sema tie komtani aduma sem and the prophets for nka de nyame na se me nka wo me se me amajewo and the Ghana so with me guys me majewo komtani anka bi da yes o tin nyame se me nka kire mo se nyame se me nka kire mo se cool ya Allah o men tiase Nyankopon o ma yenya samnu mun tiase ye ka the prophethood of Muhammad
noa kakra ebetumi aka ede afa ho en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yebedainia Idris Muhammad Awal Bibri ewo education ananim dia wahye amaye the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ene ya kasa Bibri ede afa komhye ho ya ka ni enti a otumfo Nyankopɔn esoma akomhyefo ma omode ne som no ho asem ede brɛ no afi nso ya ka akomhyefo mo ba ho asem bebre obi ani ho ba be ka se ono no Nyankopɔn anase ode anyame bebre bi ho asem ne ba anase ono no anyame miensa no mo yi mu ba ko se ono no ye omu piaru no ono no de omu message ne ba da bi obi a oba ye bia no o se oba se oba be ka Nyankopɔn ba ko no ho asem nti akomhyefo no nyina de the message of Tawheed, oneness of Allah and the Bible. Inti wa utie whether you are Muslim or you are Christian. No krano any dia to no. Inti utumfo Nyankopɔn omaye akoma a emre na omaye gidi na yemfa eni nesum no echi ekopim se owu eba beto inshallah. Yemre no ko bebre inshallah. Inti enyanom we dey yemo no tofa be 30 seconds bi no obi anfa kan asem na yempon inshallah. Why the best start? Ibrahim Donko. Now, you for senior, you think I will boss. And the share a conchafono, and then Motinabia, and a senior boss mama. Now, I'm saying, correction, chapter Luke chapter 4, verse 42 to 44. And I read Luke chapter 4, verse 42 to 44. No. 43 in Boye. And when it was day, he departed and went into a desert place. And the people sought him and came unto him and stayed him that he should not depart from them. And he said, 43, and he said unto them, I must preach the kingdom of God. I must preach the kingdom of God. I must preach the kingdom of God to other cities also. For therefore am I sent. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. When asma Yesu Kristo wa pa mu aka sa ono no yesumano opese okoka nyame ho asem ewo baabi na saa dwumadie no enti ene ye boni din esumano Allahu Akbar. Masha Allah enye enu nti na osumane ho yesumano nti wa ma se obewu aba o ka Bible ni ye bi Bible ayo so osumane ho ana Luke chapter 4 verse wanka ze moja bi ho moja bi ani wanka so odi ni moja na beje yam 42. And when it was day, he departed and went into a desert place. No fear echo baby a wide and the people sought him no more and came unto him and stayed him that he should not depart from them. And also say, and he said unto them, no catch on say, I must preach. Must be there. I must preach the kingdom of God. The kingdom to of other God cities. Also, for therefore am I sent. And I said, me made it. Me make a true be semi and go upon a many to be a canway. Masha. Wait, I said, also by yourself, but can you coupon back and what's up? And I dear, yes, senior, and you know, see attack on topics in a dear. Initially, can be there, can I say, I come so far coupon small mono, one by with one word, one mission. Now, come say Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The finality of all the prophets. Yes, it's the final. The one should know who equal. One should know that Mashallah. Yes, how can you? A chief priest about carbon over two commissioning. You can say, take me away from here. I cannot stay here no more. Commissioning Muhammad sallallahu. And now, just some way Abu Sufyan here. Oh, we said Abu Sufyan is then they are sent a commission baha. And they are sent a commission baha. So,
And some upon a dear, what should say Uncle Pussy grown and Uncle Pussy Pajano, dear. That's also but didn't for and be going once. No. They catch it, I want to say, yes, so Uncle Ponson, ye, name we are commercial for no mum. So when you must have so and took commission into tenancy. May hear no because or any part, any person in your video assassin, I could be your Masha Allah. Alayhi salatu wa barakatuh. Jabir, akwanwa fata mi now. Tise bende. Ode bonito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Se share net topic aka ho asema. Indeed, many ajipa isan say. Ye ka commission ni ho asema a. Bibia no ye say eba otirim je commission ni. Na aya na ya twen a many aje ho pae. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما شاء الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كم شني محمد صلى الله عليه وسلم Yesmani ma wiasiri na o. Wasi wombe ya humobro ema wiasiri na se uti baabi na wonyi ntumu a aya na eme wanwa se waya wadwen se wo mpese obesua de ya. Wapo humobro na Nyankopon de ama wiasiri. Sa pepe netie. Esanse wo huma na ekuta no ankasa. Me de quotation ba ku be ba ka de minia no ekotu ye no. Yeshe Matthew chapter 15 verse 21 eba dan wa. So for na do so. Easy. Na Yesu free hoko Tiro ni Sidon fomu. Na she. Kenani babi a ofri importamu ho betiatia mu se. Erade David ba. Humi mobo na honhomani bi re ha me baba adodo. Na nso wo amuano. Ebra sa Kenani ba no ba no. Yesu amuano. Na nasuafo no ba besre no se. Jano kwan ma no nko na otiatiam di yanchi. Asuafo no mpo na kache Yesu se wonya saa ba ne nko na otiatiam ede edi wanchi. Yentie de Yesu kan na obua se Israel fie nwan a wajira no nko ara nchen na wosoma ame. Jama takbir. Allahu akbar. Yesu na ka o. Wose Israel wona o majira omo Israel nko antina Nyankopon ede esuma. Enti hwehwe saa verse na mini apeni ekotu ye na wona o majira no ena Nyankopon esuma ne se wo mmra emeka won nasam enkyere wo nanso ewo Israel ne importam nko an. Enti sa wotibe mini eka se komisheni yesuma ne ba wiase na na onyi ntumu dia ene sa wosi Yesu yesuma ne ba wiase ni na ene wo so fa proof bra ne enti wase se ene wo ni proof bia dia ene ye din ne tie ne kosia de isan se sa woti wiase na so hunsia de dia ene akwa se bon de obekọ bu nsam obe bon pa Nyankopon ma oba enfri bon Nyankopon hu yembo Nyankopon hu yembo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mala Idris yempo alhamdulillah dia be twa to nya ne se ye kase komsheni bi adwuma ne se ombeka de nyame aka enkyere ye na nye de ono naka ene ma komsheni Muhammad ka se mo address me a o se yanka say Muhammad the messenger of Allah. Do not over praise me as the other people over praise their prophet. If you want to address me, say Muhammad the messenger and slave of Allah. Some bomidi amonka say make of komsheni Muhammad nyame akoa ene ne sumafo. Enti de beka nyane say nkramofo na Kristofo nyantokwa bi ne yakun but tia ne say no kuro bi o ho a yan kantre ye ho enti ne yehunu sa say ntokwa bi no but ye ne kan say komsheni duwadie pote ne say o me kan je say Nyankopon se komsheni mo abere so abaye na adwuma ni nyina na de aka me no me nua kramoni eni kwa say ye ne de aba ho say etuafo no wo de election ye ekosi edu anyumra ye ngotie news ana ayi awudu ni Isaka nom akọ wo mo ho nsekan Ibrahim nom di ja akọ to NDC party office mu na mas ankabofo ase na komisheni de ba na Muhammad no bo tuturani ba o kan story book no mu a mpo non muslims okura no omo ka komisheni ho asem
Nyankopɔn ma ntiase nyame owie nyina mmɔbɔ na komsene Muhammad nsɛm ɔde baeɛ no Nyankopɔn bɔ ani ntumi ndi akyire hadha wallahu alam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh enuanom yɛ damase bebree Idris Muhammad Awal Jabir Yahuza and then Ibrahim Donko ɛna ɔmo bɛka yɛ ho a yɛde the book review show on Mam Online Radio and TV medi ɛde Abdul Aziz Shoaib Ishaq mena medi dwumadie ho kyea me the book review show ɛna mote yɛn ka no yɛmmerɛ ne deɛ ɛkɔ bebree yɛdamase bebree sɛ mo join ne yɛ yɛbɛdɔ otumfo Nyankopɔn asen so ne ahoɔden nimdeɛ ɛne nyansa ɔde ma yɛ de bɛtena ha sei yɛbɛsrɛ no nso sɛ ɔbɛkɔ so na wa increase yɛn anaasɛ wakɔ so ama yɛn nimdeɛ ne bi aka ho na afei nso ɔbɛma yɛn nyinaa gyidie na wagye yɛn nkwa ɛwɔ abere a yɛgyidie no ɛwɔ soro paa afei nso yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔtumfo Nyankopɔn ɔma yɛ asomdwie ɔma yɛ yɛtim yɛ ne ewiase afa na nyinaa ɔma obi biara asomdwie ɔma yɛ koroyɛ na afei nso ɔma yɛ adwene a yɛde bɛsom no ɔtumfo Nyankopɔn ɛkɔpem sɛ yewi asono ana ya brabo no bekɔ na wiye nyame ya adom adasene yebesa de another episode of the book review show edi abremo towards understanding Islam by Sayyid Abul A'la Maududi chapter 3 eni di ho komo no tumfo Nyankopɔn onhyira obi bia jamu nyina with the best of salutations assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh